Tujitayarishe na shangwe na vigelegele. Tumkaribishe Baba the fourth. Na tusalimiane handshake. Ndio ilileta mambo hapa. Hiyo ni wimbo nataka tusudue. Ya iye. Wimbo na asante, asante. Haya. Andu wa Kiambu Murega rengi. Asanteni sana, karibuni. Tuketi chini. Sawa. Sasa Azimio hoi. Azimio hoi. Kiambu hoi. Kiambu hoi. Asanteni sana. Tumefika Kiambu. Juzi tulienda kuzika rais wetu wa tatu, Mheshimiwa Mwai wa Kibaki. Alafu tulilala Nyeri. Keshowe tukakaa Nyeri hapo, tukakutana na wananyeri, tukaenda kwa kanisa. Baadaye tukaenda kwa govt. Kisha baadaye tukaenda kukutana na wafanyabiashara wa Nyeri. Mwishowe tukakutana na delegates au candidates wa Azimio wa Nyeri County jioni. Jana tulienda huko Laikipia. Kule na Nyuki tukakutana vile vile na candidate na aspirant wa Azimio. Kisha tukakuwa na mkutano na watu wa Nanyuki, yani wa raia. Baadaye tukaenda Kirinyaga na vile vile tukakutana na candidates, alafu tukaongea na wananchi huko Kutus. Sasa leo ilikuwa ni siku ya Kiambu na Murang'a. Ndio sababu tuko hapa leo siku hii. Nakutana na viongozi wa Kiambu, nikitoka hapa naenda kule Thika Green kukutana na candidate wa Murang'a. Kesho kutwa tutakuwa kule Nyandarua. Alafu Nakuru. Tutakuwa tumemaliza Mlima Kenya wa Magharibi. Hiyo kesho kutwa. Ndio sababu nimekuja hapa. Naona mimi niko hapa na siko na viongozi wa ODM hapa. Niko mimi kama namna hii candidate ya Azimio la Umoja kwa Kenya. Sasa nimesema nikuje nionane na watu wa Kiambu ana kwa ana. Sawa sawa. Sasa mambo hiko hapa, nataka nianze kwa kueleza nyinyi maana ya Azimio la Umoja. Maana yake Azimio la Umoja ni mseto, ni coalition ya vyama. Na tuko na vyama 26 pamoja ambayo wako ndani ya Azimio la Umoja. It's a coalition. Katika ulimwengu mzima kuna kuwa na coalitions aina mbili. There is pre-election coalition and there is post-election coalition. Tofauti ni nini? Pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. And post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. What's the difference? In presidential systems, political parties come together
before the elections to consolidate the votes, nominate one candidate so that they can get the maximum votes to win the elections first time round. And after that, then they share the government after succeeding. In parliamentary systems, political parties first compete. Each party fields its candidates. And then each one wants to win as many seats as possible so that they form the government. A party with majority of seats, mainly 50% plus, forms the government. But if no party gets the majority to form a government, then they negotiate. Now, wewe unaleta ngapi, niko na ngapi, wewe niko na ngapi, mpaka upate namba. Inaitwa horse trading. Kila mtu asema wewe uko na ngapi? Asema mimi kuna hii. Unataka nini? Mimi nataka hii. Na tunasema mimi nataka wizara ya afya. Nasema mimi nataka wizara ya fedha. Mimi nataka wizara ya ulinzi, mambo ya nchi ya kigeni na kadhalika. Inaitwa horse trading. And after that they've agreed, then a government is formed. That is what they call the parliamentary coalition. So what we have done here, because our constitution currently is a pure presidential system, and that's why we've come together to consolidate the votes. So now we have the candidates here for MCA, candidates for MPs, candidates for women rep, for senators, and for governor. But then the presidential candidate of Azimio la Umoja is only one. Okay? Yours truly. That's here because last time in this region here, Jubilee had a candidate. That was Uhuru Kenyatta. That was the candidate. Now today, the candidate who has replaced Uhuru Kenyatta is who? Baba. Sio. Sasa kwa hivyo, nyinyi sasa ndio wanajeshi wangu mashinani. The link between the presidential candidate and the ground ni nyinyi. Hakuna wengine tena. That's why I must come and see you people, talk to you people so that you know me and then you own me. Na mwende mwongee wananchi sawa. Sasa nataka tukue hapa na katika county tuko na kamati ambayo inafanya coordination. Alafu katika kila constituency tunakuwa na kamati. Okay? Alafu katika kila ward nakuwa na kamati. Sawa? So we then link up from the ward to constituency, then to the county. Then the county is going to now be linked to the presidential campaign secretariat. And the executive director ni Bwana Tuju huyo. Yeye alikuwa ni wa Jubilee. Sasa yeye ni wa Azimio. Sawa? Sasa hiyo ni link ambayo tuko nazo. Maana tunajua uchaguzi ni vita. Na vita ukienda mpaka uwe na silaha. Si sawa? Hiyo ni sawa? Tunaelewana namna hiyo. Nataka watu wetu wanatembea na watapea na nguvu ili waweze kwenda kushinda hii vita huko chini. Ukienda kwa vita mpaka uende kama wewe una imani ya kwamba utaenda kushinda. Kama wewe naenda na wewe una wasiwasi utashindwa. Unajua Wajaluo wako na ile mchezo ya mereka. Mereka wanaita amen. Watu walikuwa nakwenda kwa hiyo mchezo ile ya nini? Wanaume wanakwenda kushindana. Nikiwa sasa wewe umejitoka kwa pande yako na ile timu nyingine iko pande ile na wewe ndio umekuja
rika yako amesema ni wewe, unaenda kumenyana na yeye, kama wewe unaenda na wewe huko na hali ya wasiwasi, unalivi kama wewe na hara kwa siruali, utaangushwa chini mara moja. Sio? Mpaka uende kama wewe una imani kwamba wewe unaweza kushinda. Na mimi naambia nyinyi ya kwamba Azimio ni kubwa. Hapana, angalia tu hapa Kiambu. Mwingine anaweza kuangalia pale na anakupigia wewe kelele na bweka. Sawa. Lakini juu ya kwamba kule Nyanza iko jeshi kubwa. Kule Western iko Azimio kubwa. Kule ukienda huko Turkana, ungie kule Trans Nzoia, ungie huko West Pokot, ungie hapo Kajiado, ungie huko Narok, ungie Samburu, uende huko pwani yote, ungie Ukambani, ungie sana Mount Kenya East, uende huko pande ya North Eastern na Upper Eastern, uingie Nairobi hii, Azimio lote iko yote hii. Kwa ujivunie kwamba wewe uko ndani ya timu ambayo itashinda. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi hata kidogo. Kwa sisi tutashinda kwa sababu tuko na sababu ya kushinda. Tuko na sababu, maana yake sisi tumebeba bendera ya ukombozi. Niambia Wakenya ya kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa 3. Ukombozi ya kwanza ndio ilitoa mbeberu hapa katika taifa letu. Ikatoa mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ikamaliza serikali ya imla na ya kimabavu ya kudikteta, ikaleta katiba mpya. Ya 3 sasa ni ya uchumi, economic liberation of Kenya. Economic liberation of Kenya. Na sasa sisi ndio tunataka kukamilisha ile vita ilianzishwa na wale waanzilishi wa taifa letu. Mimi nilikuweko walipokuwa napigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tuweze kupigana na yale madui 3 ya watu wetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58 tangu wakati huu, wale madui bado wamo, sio? Bado wamo. Bado tuko na shida kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu, kwa upande ya umaskini, ukosefu ya kazi kwa watu wetu. Mpaka tubadilishe mtindo, tofute mbinu zingine ya kutoa watu katika hali ya ufukara. Na mimi napatia watu kila mara mfano. Nchi ya Korea Kusini ni kama rika ya Kenya. 1963 uchumi ya Korea ilikuwa sawa na ya Kenya. Korea huko wakati huo kupande ya elimu sawa, kwa upande ya mapato ya watu ilikuwa sawa, kwa upande ya ukubwa ya uchumi sawa, kwa upande ya hali ya viwanda sawa. Miaka 58 baadaye uchumi ya Korea Kusini inashinda ya Kenya mara 50. 50 times. Korea's GDP is 50 times bigger than that of Kenya. Now, ujiulize ni kitu gani wa Korea walifanya vizuri ambayo wa Kenya hawajawahi kupata. Ukipata hiyo suluhisho ya hiyo, utajua pale Kenya inatakana iende. Korea, mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, nilienda Korea kwenda kutafuta msaada. Wakanipatia loan ya milioni $50. Nikaleta huko machines, matingatinga, tractor, graders, excavators, tippers,
compactors, zote zilikuwa zimetengenezwa Korea. All made in Korea. Through Korea's heavy industries. Hapa unaona mko hapo na simu, iko Samsung hapo, imetoka Korea. Hyundai inatoka Korea. Daewoo inatoka Korea. LG inatoka Korea. Nyinyi hata hapa sindano peke yake hamtengenezi. Kwa hivyo tunaangalia mbele. Kuna mambo ambayo sisi hatufanyi hapa wakati huu, na tukibaki na hao wote ambao wanasema ati bottoms up hii, hakuna tena miaka 50 ijayo tutakuwa hapa hapo. Mpaka sisi tuangalie, tubadilishe mtindo. Na mimi na hakika tunaweza kubadilisha mtindo ili tuendelee kwa njia ya kasi zaidi. Tuweze ku leapfrog kushikana na nchi kama Korea. That is where we want to go. That is the direction we want to take this country. And this we must start running quickly. The biggest enemy of this country is corruption. Corruption diverts resources which are meant for development into private pockets of people and leaving the people poor and impoverished. Tulipokuwa na Kibaki katika Grand Coalition Government, tuliweka kitu inaitwa NESC, National Economic and Social Council, kama think tank ambayo ilikuwa wataalamu nakaa pale. Tulikuwa na wataalamu kutoka Korea, tulikuwa na hapo ndani. Kutoka Singapore, tulikuwa na hapo. Kutoka Malaysia, tulikuwa pale. India na Uingereza. Na wataalamu wetu hapa vile vile. Hapo ndio tukafanya mpango, tukakaja na ruwaza ya 2030, Vision 2030. Wakati hiyo. Sasa hiyo Vision 2030 ilikuwa kutoa Kenya katika hali ya ufukara peleka katika middle income economy. Na tukakuja na flagship projects. LabSet, unasikia hiyo ni yetu. SGR ni mradi yetu. Konza ICT City ni yetu. Zingine tulikuja naye kama SEZ, Special Economic Zones, bado zijajengwa mpaka leo. Freeport, alafu tukaja na tourist resort centers, Mombasa, Lamu, Isiolo na Lake Turkana na kadhalika. Zote bado zinangoja. Zinangoja serikali ya baba ianze kufanya kazi. So, we have a reason to wish for change. And this change will not come when you bring people who are basically demagogues. Demagogues, wanajua kama papagai. Demagogues can take you to the grave. Niliishi Ujerumani kwa miaka 8. Ujerumani ndio wanajua vile demagogues wanaweza kuharibu nchi. Hitler alitoka na ngaya vizuri sana, maneno matamu sana. Give me 10 years and I give you a different Germany. Yes, they gave him 10 years. In 10 years, Germany was in ruins completely. That's the works of demagogues in the country. In history, that's what they do. So we must prepare ourselves as a country for a change. And I'm sure if you take the message that we are going to give you to the people, you will be able to get the people convinced that this is truly is the route to liberation of Kenya. Here we have got right now 10 points agenda. Utasikia yale yote, watu wetu watakuja kueleza nyinyi huko chini. We are now preparing the final manifesto ya Azimio. And this week, our people are going to be on retreat
to finalize the document. And within a week's time, it's going to be out. And it's going to give you clearly what we want to do in the field of agriculture, in the field of infrastructure, the field of health, the field of industrialization, all these major fields of development is going to be in that manifesto. You delayed publishing it because we know that our competition are going to try to plagiarize our ideas. But now we are going to release it shortly. Tuko na mpango ya how to create employment for our youth. Meaningful jobs, not kazi ya kusukuma wheelbarrow. Huh? Okay? So. We have ideas of health proper, what we call Baba Care. Semeni, Baba Care. Baba Care. Yes, you got several ideas how to help the poor. The poor of the poor, as Caroline was telling you people. The Social Protection Fund, which we will introduce, will help our poor people. These are people who have really no income, the families. And we know that there are about 2 million families like that. If you are talking about 6,000 shillings per family, that comes to 112 billion shillings per month. That's 144 billion shillings per annum. This country loses 700 billion shillings per annum to graft, to corruption. We will go and seal all those loopholes, and we will have sufficient money to care for this problem. So we have many good programs. And we talked about widows, single mothers. We also said these ones here need special attention because they have children, and these children sometimes are disadvantaged when it comes to things like education and so on. So we will have a special fund to help single mothers so that the children can have education. So kwa hivyo sasa tuko pamoja. I want you people to know that you are part of a big army that is going to the war with proper weapons, ready to fight to deliver this country. Kwa hivyo Mutembei kama mko na madaha, hapana ogopa. Ati nikitaja jina Raila sitaweza kupata kura. Usipopata kura Raila atapata wewe kazi. Don't fear. Sawa sawa. Sasa mko hapa, mko mseto, tuko hapa na candidate wengine wa Jubilee ni wengi, kuna wengine wa ODM, kuna wengine wa Wiper, hata KANU pale, sio mama na baba, sio mama na baba, sawa, na Kenya vile vile iko. So that is the meaning of how we are. That is the composition of the team ya Azimio. Mtaenda kiwanjani kukampeni. Baada ya mwezi moja, mwezi mbili, tutaangalia kwanza. Manake tutaki tugawanye kura, adui ipite katikati yetu. Kwa hivyo baada ya mwezi moja na nusu namna hii, tutaangalia ni nani yuko juu zaidi kushinda mwingine. Sawa sawa? Alafu sasa hapo tutasema wewe pumzika, tuwache mwingine aendelee mbele. Sio sawa sawa? Sio sawa sawa? Itakuwa hiyo ni sawa sawa. Tunataka nyinyi mnajua yale ambayo yamefanyika katika nchi hii. Tulipata uhuru
na chama cha KANU. KANU ilikuwa inapingwa na KADU, lakini kwa sababu ya tofauti ndani ya KANU, KADU ilivunjika ikaingia ndani ya KANU ya KANU. Baadaye KADU ikakaja ikatake over KANU. So now ulikuta kama chairman ya KANU ndiye alikuwa chairman ya KADU hapa. Wakuta secretary general ya KANU ni yule alikuwa secretary general ya KADU. Treasurer alikuwa vile vile treasurer ya KADU. Organizing secretary alikuwa ya KADU. Kwa hivyo KADU took over KANU. Alafu sasa mzee alipoondoka, KADU ilikuwa in charge. Hata wale wa KANU ambao walikuwa waleta hao kwa utawala wakatolewa nje, kapigwa teke, kawa ni wasaliti. Wale ni kao namna hiyo, KADU inatawala kwa miaka hiyo 24. Sasa ile walikuwa nakuja, walikuwa na sini sana, piga magoti, tunafuata nyayo. Lakini baadaye walipoingia kule, hiyo mambo ya nyayo ilikuwa kwa mnini, lakini mambo ikawa tofauti. Wale ambao walikuwa wanafanya biashara ambayo ilitoka eneo hii yote, na biashara yao yote ilipigwa mnada, ikaanguka. Shida ikawa mingi zaidi. Kakuja kukutana sasa, wengine walikuwa na sisi kwa upinzani. Matiba na mimi tulishika pamoja na Rubia. So walikuwa ndani ya serikali. Kibaki alikuwa waziri huko ni wa fedha. Kama hizo zote tulikuwa nao kwa upinzani wote. Baada haya sasa ndio mpaka muangalie, tuko sasa tena na hiyo KADU ambayo nataka kuja kuchukua KANU hapa sasa. Nyinyi mlikuwa Jubilee, sasa mmeona mko na wengine sasa huku naitwa nini? Naitwa nini? Tunajua mpaka ujihadhari. Kama usijihadhari utarudi pale pale. Na hiyo ndio sisi tunasema sasa mara hii tumeelewana vizuri. Hiyo ni maana ya handshake. Tuliangalia hiyo historia yote mimi na Uhuru. Tukasema kufanya makosa sio kitu mbaya, lakini kurudia makosa ndio mbaya. Mimi naleta salamu kutoka kwa Uhuru Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Mnapokotea? Sasa mimi nasema mimi nitaingia peke yangu, nitafanya kampeni kwanza peke yangu. Sitaki mimi pana project ya Uhuru. Mkiniona mmeona Uhuru. Sawa sawa? Lakini mimi niakuja pale kama baba. Sio karagosi ya Uhuru. Sawa sawa? Na mimi nataka nyinyi nyote mbebe bendera hii. Bendera ya ukombozi ya 3. Tunapanda naye mlima mpaka tufike naye kule kwenye kilele ya mlima. Tupande hiyo bendera huko kukumbuka wale wenzetu wote ambao hawakuweza kufika hapo. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Azimio. 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 Sasa mimi niko na kitu yangu kidogo, mtapata. Wale mkali wote. Sawa sawa? Asanteni sana.